Honorable Chief Guest, Mr. R.P. Ravichandran, District Sports and Youth Welfare Officer, is on his way to the venue, accompanied by her correspondent, Reverend Father T. Eugene, our headmaster, Mr. Aloysius Leslie Peters, and guest of the day, led by our school band, marching to the rhythm beats of the music, followed by the scouts. Our Honorable Chief Guest, Mr. R.P. Ravichandran, renowned boxer, District Sports and Youth Welfare Officer, has 20 years of meritorious service in Indian Air Force. He is an All-Indian medalist for 7 years, in addition to being the All-India Best Boxer from 1987 to 1988. He is a prominent coach for various commands, Air Force Service and National Boxing Team, and produced many international medalists. To add one more feather to his cap, he is the All India topper in ring official examination. He was a member of the selection committee of Tamil Nadu State Board Boxing Association in 1998-2001. To add to his credit, he is also an All India Air Force football player and national level cyclist. A perfect person to preside over a perfect celebration. Hearty welcome to you, sir. We also welcome Dr. Vijay Kumar, member of the Parent-Student Committee. A very good morning to everyone present to this 42nd annual sports meet. As we stand at the threshold of this gathering, it is the time to unfold our horizons and rejoice, as it's a day for victory, medals, and most importantly, it is a day of sportsmanship. So to start with, may we all rise and be one in mind, body, and spirit as we praise and thank our Almighty God for all the grace and blessings through a prayer song, followed by the Tamil Thai Valthu. He will answer us if we run to Him.
standing for the school anthem, both in Tamil and English. Now we move on to the march past. Our students are here to demonstrate the heel march by digging their heel on the ground with toes pointed upwards and arms swinging rhythmically. A comprehensive march drill. They spell out, lays emphasis on bearing, marching, saluting, and coordinating. Right in front, marching, Miss T. Sindhuja Lakshmi of Standard 12C, the school girl pupil leader, guides the entire parade. She holds a record of the school first topper in SSLC board examination, scoring 483 out of 500. In 11th standard, she scored 576 out of 600 marks. And in the pundit, artist and dramatist.
Marching past is now the Kalam House, led by B.S. Monica Devi of 12C. We are proud to mention that she is one of the top level athletes. She has set a new meter record at the zonal level in 100 meters and 4 into 100 meters relay. She is an Hindi Pandit and has a great command on the language. Following behind the Kalam House is the Curie House captain, S.V. Kirba Lakshmi, leading a team with grit and determination. She is an unbeatable long jump, gold and silver medalist. She has won 16 Best Athlete Awards at the district level. The third house marches along, as you can see. D. Anita Abigail of 12th D is the Darwin House girl leader and is a competent student with various qualities. She is a swimmer, state level medalist, and a national level player in judo and karate. Marching along comes the Chawla House, led by B. Bhuvaneshwari of 12E, a gold medalist hurdlist and
an unbeatable champion of our school, holding the record for 2 years. She is an athlete winner of gold and silver medals. She was awarded the CM Trophy for 200 meters hurdles. She is a pride to our school. Big Grandpa Joshua of Stand Valley is the camera of the boy leader. He has won the state zone district and state level badminton tournament. He is also a basketball player and an athlete. The national flag symbolizes our unity and integrity. We treat it with honor and dignity. The national flag is the nation's identity, proclaiming to the world its unity and integrity. Lighting of the torch. Now it's time to light the torch, the flame which integrates the passion and sporting spirit. The first torch bearer of the torch is S. Arani of 12A, district level badminton player and a zonal level throwball player, an outstanding athlete, good in academics. The chance of taking over the torch now goes to K. Anwardeen of 12E, 110 hurdlist, gold medalist at school district level, won the district level badminton match under 15. He exhibits a good team spirit with good leadership qualities. Celestine Maria is now taking the torch. The torch is now being handed over to J. Celestine Maria of 12B. She is a district level throwball player and a zonal level athlete. She is also a basketball player and an excellent dancer. She has a silent and soft-spoken attitude. The last lap is made by K. Rohit Priyan Kumar of 12E, is an outstanding sports person, renowned athlete, gold medal winner at school district level, excellent dramatist, dancer, good in academics, and an artist. He is a winner of numerous trophies. The flame of peace and harmony is now lit up in our school premises, and may this light glow to remove darkness in the lives of all
to brighten up our future. The flame symbolizes the light of spirit, knowledge, and life. Let's hoist the tricolor flag, a flag having three colors of love, peace, and harmony. May I request the chief guest, Mr. R.P. Ravichandran, to hoist the national flag. Order. The girl pupil leader, T. Sindhuja Lakshmi of 12C, will now solemnly take the oath. We swear that we will take part in our school 42nd annual sports meet, respecting the rules and regulations which govern them, and with the desire of participating in them with the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and for the glory of sports. May I humbly request our esteemed chief guest, Mr. R.P. Ravichandran, to declare the sports meet open.
Now I declare the 42nd annual sports meet of St. James Matriculation Higher Secondary School open. Thank you, sir. Our beloved correspondent, Reverend Father Tui Eugene, will welcome the chief guest and the gathering. Honorable and respected Chairman of this 42nd Annual Sports Meet of St. James Matriculation, Mr. R.P. Ravichandran, Dr. Vijay Kumar, the Parent Teachers Association President, dear parents, friends, well-wishers, teaching and non-teaching staff, my dear students, ladies and gentlemen, a pleasant morning to everyone present here. The flags are unfurled and flying all around. The balloons have been released along with the pigeons just a moment ago. They have gone into the skies, symbolizing our jubilation and enthusiasm of this day's celebration. Dear friends, today we are overwhelmed with joy and fortunate for having Mr. R.P. Ravichandran as our chief guest for the 42nd annual sports meets of ours. When approached over mobile a couple of days back, he was kind enough to accept our invitation, has come over here this day to grace our celebration. Mr. R.P. Ravichandran served 2 decades meritoriously in Indian Air Force and had been a medal winner from 1982 and 1983 at various levels. He was All India Best Boxer from 87-88 and had been part of Indian team as a player and coach in many occasions. He had been topper in coaching diploma at Netaji Subhash National Institute of Sports and had been a coach for various commands, Air Force services and national boxing team and produced many international medalists. He had been All India topper in ring official examination, qualified ring official, referee as well judge of the national panels and officiated various state, Air Force services and national level tournaments. When boxing introduced into the schools, he was nominated by Sports Development Authority of Tamil Nadu as boxing expert. He conducted classes to PETs and PDs all around Tamil Nadu and shared with them his in-depth knowledge about boxing, and thus he had popularized boxing throughout Tamil Nadu. He was the selection committee of Tamil Nadu State Boxing Association from 1988 to 2001, an All India Air Force football player, a national level cyclist, shooting champion of Air Force 2000 and 2002 in pistol, light machine gun and stunt mechanic carbine. And finally, before his retirement, he served as district sports and youth welfare officer here in Trichy. Dear students, we are privileged to have such great and eminent personality as our chief guest today. On behalf of our institution, I extend him a warm and cordial welcome. Here I call upon Mr. Manikandan to honor him by presenting him a shawl, while Mr. Nadaraja Gopal to present him a gift and Ms. Santana Mary to present him a book, Urum Ulagamum,
Urum Varalarum, and Miss Mohanambal to present him another small gift of our love. Now we extend a warm and cordial welcome to Dr. Vijay Kumar. He has been closely associated with the school. He has been regularly giving his opinion about our activities and encouraging us in every moment of our steps. So I welcome him on behalf of you children, and our HM will honor him with a shawl and a book as a gift. Next, I extend a cordial welcome to my dear parents. You parents never fail to impress us with the constant support and zeal that you exhibit in allowing your children to take part in sports and balance the academics as well. We are proud of you and we welcome you. I take this occasion, dear parents, we need your cooperation all through this celebration. Please don't move from the place that you have already occupied. Also, don't take your children back home as soon as their event is over. Let them enjoy fully till the end. Don't get into the area of the students and cause us inconvenience. அன்புமிக்க பெற்றோர்களே, உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். உங்களுடைய குழந்தைகள் கல்வியோடு விளையாட்டையும் அவர்கள் பயில வேண்டும் என்பதில் நீங்கள் காட்டுகிற ஆர்வத்தை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம். கல்வி எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு விளையாட்டு முக்கியம். எனவே அதற்காக உங்களை பாராட்டுகிறோம். இன்றைக்கு இந்த விழாவிற்கு வந்தது குறித்து மிக்க மகிழ்ச்சி. நீங்கள் எங்கு அமர்ந்திருக்கிறீர்களோ அங்கேயே இறுதி வரை அமர்ந்து இந்த விழாவினை இனிதை நடத்தி தர உங்களை நான் வேண்டுகின்றேன். ஆர்வம் மிகுதியால் மகிழ்ச்சியால் பிள்ளைகள் இருக்கிற இடத்திற்கு நீங்கள் வர வேண்டாம். உங்கள் பிள்ளைகளுடைய நிகழ்வு முடிந்த பிறகு அவர்களை அழைத்து செல்லவும் எத்தனிக்க வேண்டாம். இறுதி வரை அவர்கள் இந்த மகிழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள உதவி செய்யுங்கள். I have told both in Tamil and English. I hope ஒத்துழைப்பீங்க நம்புறேன். Thank you. Dear friends, I take this occasion to express my gratitude and appreciation to the staff, both teaching and non-teaching, worked tirelessly along with the PETs to carry forward the tradition of this day with so much concern and attention to detail. Your dedication to making this day a success is infectious. Congratulations to everyone. Next, my congratulations and appreciation goes to the participants and all the students, for they have shown much enthusiasm. It is your efforts and commitment that is so evident in the March fast and the way you have begun this celebration. I know pretty well that you have done exceedingly well in the competition as well. It is also important to remember that winning and losing are only part of the game. Enjoy the game and play well, then you will be the real winners. Normally in our school curriculum, we give less importance to sports and games, but it is other way around. Know that sports helps us in leading life the right way. I repeat, know that sports help us in leading life in the right way. Know the 5 A's of sports training: stamina, speed, strength, skill, and the spirit. But the greatest of this is the spirit. Know that
The athlete cannot run with money in his pockets. He must run with hope in his heart and dreams in his mind. Know that sports helps us to keep ourselves fit, remain active, and when playing in teams, sports inculcate discipline, self-esteem, confidence, and teamwork. Know that sports gives us an opportunity to have a broader view of the world and life. That's why we encourage you students to take part in sports and games besides your focus on academics. Once again, with this little information, I extend a warm and cordial welcome to everyone present here. I'm happy to conclude my welcome address. Thank you. A big thanks to our correspondent, Reverend Father T. Eugene, the director and organizer of this 42nd annual sports meet. With pleasure, I request our distinguished chief guest to address the gathering. First of all, let me wish Reverend Father Mr. Eugene, correspondent of St. James Matriculation School, and headmaster of school, Mr. Peter, and Dr. Vijay Kumar, PT Association President, my loving students and their parents, good morning to all. இந்த வெயிலில் அங்கே சில ஹவுஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நிழலில் உட்காந்துருக்குறாங்க. எல்லோ அண்ட் க்ரீன் ஹவுஸ் வெயிலில் இருக்குது. ஸோ ஐ வில் நாட் டேக் மச் ஆஃப் யுவர் டைம். ஜஸ்ட் ஐ வில் வைண்ட் அப் வித் வெரி ஷார்ட் ஸ்பீச். ஓகே. ஸோ அன்னச்சத்திரம் 1000 வைத்தல், ஆலயம் 10000 நாட்டல், பின்னர் உள்ள தர்மங்கள் யாவும் பெயர் வழங்கி ஒளிர நிறுத்தல், அன்னையாவினும் புண்ணியம் கோடி ஆங்கோரை அடக்கி எழுத்தல் இருத்தல் என்றார் பாரதியார். அதுபோல் இங்கு கல்வி கண்ணை திறந்து கொண்டிருக்கும் ரெவரண்ட் ஃபாதர் அண்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர், இடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார், உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே என்றார் திருமூலர். அதுபோல் இங்கு a sound mind in a sound body என்பதற்காக உடலினை உறுதி செய்து கொண்டிருக்கும் PETs and their colleagues அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேடிச்சோறு நிலம் தின்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனம் பாடிக்கொண்ட மிக உழன்று பிறர் பாட பல செயல்கள் புரிந்து நரை கூடி கிளப்பருவ மீதி கொடும் கூற்றுக்கு பின் இறையனமாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்று எண்ணி வீழ்ந்து விடாமல் வெற்றி பதக்கங்களை வென்ற மாணவ மணிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும், வெற்றி வாய்ப்பை மைகளையும் தவறவிட்ட அனைத்து மாணவர் கண்மணிகளுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வளர்ச்சி. ஒன்ஸ் ஸ்டார்டிங் இஸ் ஈஸி பட் கண்டினியூங் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். எக்ஸசைஸ் செய்யணும்ட்டு எல்லாம் ஜிம்முக்கு போவாங்க. ஒரு மாதம், ஒரு வாரம், 10வது நாள் ஃபீலிங் டயர்ட், லெட் மீ டேக் ரெஸ்ட் ஃபார் எ டே. Shall I continue with English and as well as Tamil? Okay. அதுக்கும் நம்முடைய தமிழில் வந்துட்டு புலவர் சொல்லியிருக்காரு. கம்புள் யானை காலில் படுத்தினும் படுத்துக, பகுவாய சிங்க வாயிடை புகுத்தினும் புகுத்துக, வெண்கண் நரையடை வீழ்த்தினும் வீழ்த்துக, தென்னகத்து கோமான் தமிழ் அறியார் முன் செப்புதல் தவிர்ப்பாயே என்று ஒரு கவிஞன் வந்து கடவுள்கிட்ட கேட்கலாம், தமிழ் தெரியாதவங்கள என்னை பேசவே சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ வில் டாக் இன் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ். ஓகே. ஸோ விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வளர்ச்சி என்பதற்கு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். Ruth Becia from Spain. She was athlete. She started her career at the age of 12, 13, like that. At the age of 19, she became the Spain champion, national champion. She was selected and she won the European medal. She started crossing 176 or something like that meters in high jump. Then she participated in the
Athens Olympic 2004 Athens Olympics. And 2004 Athens Olympics she has created the national record and all those things. So she participated in the 2004 Athens Olympics and she placed 18th position. Again, she started practicing. And 2008 Beijing Olympics, she participated and stood 5th. She continued her practice. Again, she practiced and she won so many medals in various tournaments. Again, for 2012 London Olympics, she participated and got the bronze medal and she declared retirement. After a few months, she thought, so many years I struggled hard, why not give a try again? Again, she started practicing from the retirement. She came into the field, she started practicing. And in 2016 Rio de Janeiro Olympics, she got the gold medal. Just imagine a woman practicing continuously rigorous training and nearly 20 years of training. She got the gold in the Olympics with 1.89 meters. So, வெற்றி என்பது எளிதில் கிடைப்பதல்ல, அதற்கு விடாமுயற்சியும் தொடர் பயிற்சியும் தேவை என்பதை இக்கணக்கில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். So, if it is not only the foreign, now Hima Das, you all may be knowing, the first Indian woman to win the World Youth Championship in athletics, first Indian woman, Hima Das. She is known as Ding Express. She is from Assam. She is known as Ding Express. When she won the national championship, they asked, what do you would like to have? She told, I want to have a good spikes. Imagine, gentlemen, she is from the poor background, financially very poor, and தேசிய போட்டிகள் வென்ற பிறகு அவளுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டால், அவள் எனக்கு ஒரு நல்ல ஓடுதளத்தில் ஓடக்கூடிய காரணி வேண்டும் என்று தெரிவித்தார். So without that, she became the national champion. Then she became the world champion. Again, in 2018, she got the Arjuna Award, the highest award given to the sports person. She won the Arjuna Award. Again, she was given the Deputy Superintendent of Police in Assam Police Department out of 10 on the sports category. So she became 2018 in Jakarta Asian Games, she won the gold. Again, in European, in the same span of 1 month, she won 5 medals in European Championship, various championships. So you can imagine, with the poor background, a girl can do and achieve such a remarkable achievements with so much of facilities. We are having a synthetic track. You go into the sports complex, Anna Stadium. That is the only stadium available in all over Tamil Nadu, where you will find all the facilities existing, the latest facilities. Synthetic track, it is available. Synthetic turf for hockey, it is there. Synthetic tennis, it is there. Clay court, tennis, we are having. Kaviri court, exclusive stadium, we are having. Squash court, we are having. Swimming pool, 25 meters, we are having. Basketball, 2 courts, we are having. Volleyball, semi-indoor, 1 and outdoor, 5 courts, we are having. Football, grass court and as well as normal mud court, we are having. Boxing ring, we are having. Now, wrestling, everything under one roof. Everything is available under one roof. This is the only place all over Tamil Nadu you will find all the facilities, most of the facilities available under one roof. It is available in Chennai, but you want to go to cycling, you have to go to Sports University, Malakote. You want to go for shooting, right now it is there in Jawaharlal Nehru Stadium, or you have to go to Veerapuram, where the shooting range was there. When you want to go to swimming pool, you have to go to Velacheri. When you want to practice football or athletics, you have to go to JN Stadium. Like this, for each and every game, you have to travel 5 to 15 kilometers. Whereas, under one roof, we are having all the facilities in Trichy.
You all can utilize it and bring laurels to our district as well as state and nation. Then, தன்னம்பிக்கை தோல்வியை கண்டு துவரக்கூடாது. So, Kaviri was an army sergeant in Hungary. So, he became the national champion in shooting. He was the pistol shooter 25 meter. He was the national champion. He was selected to represent Berlin Olympics in 1936. But being a sergeant, army soldier, those days they were not permitted to take part in Olympics, whereas only officers were permitted. Later it was changed, but because of that disparity, he couldn't get the chance to participate in 1936 Berlin Olympics. But he continued his practice. In 1938, due to faulty grenade explosion, he lost his hand. எந்த கையை கொண்டு துப்பாக்கி சுடுதலில் தேசிய பதக்கம் வென்று ஒலிம்பிற்கு தேர்ச்சி பெற்றாரோ அந்த கையையே இழந்தார். அவர் இழந்தது அவருடைய வலது கையை மட்டும்தான், தன்னம்பிக்கையை அல்ல. Again, he started practicing with his left hand. They all were thinking, this is just like that, he is practicing. But to the surprise of everyone, very next year, 1939, he became the national champion in Hungary. Imagine, எந்த கையை கொண்டு உலக அளவில் பங்கேற்பதற்கு தேர்ச்சி பெற்றாரோ அந்த கையை இழந்த பின்னும் தன்னம்பிக்கையை இழக்காமல் தன்னுடைய இடது கையை கொண்டு பயிற்சியை மேற்கொண்டு he got a chance, he became the national champion and he was to participate in 1940 Olympics. But 1940 and 44 Olympics was not held due to World War II. Again, 1948 he participated in London Olympics and he became the Olympic champion, winning a gold and beating a favorite Argentine shooter, Hendrik என்பவர் உலக அளவில் அந்த சமயத்தில் வெகு பிரபலமாக இருந்த ஷூட்டர். அவரை வென்று தன்னுடைய இடது கையை கொண்டு அவர் ஒலிம்பிக்கில், சம்மர் ஒலிம்பிக், இட் இஸ் நாட் த பாராலிம்பிக், சம்மர் ஒலிம்பிக்கில் அவர் பங்கேற்று தங்கப்பதக்கம் வென்றார். அத்துடன் அவர் நிற்கவில்லை. 1948 லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸில் தங்கம் வென்ற பிறகு 1952 he has participated in Helsinki Olympics and he got the gold. The first man to get 2 consecutive gold in the Olympic shooting championship. 1948, again 1952. Then still he continued his journey in the sports. 1956 he participated in the Melbourne Olympics and அந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில் 8வது இடத்தை வென்றார். நினைத்து பாருங்கள், 1936 ஒலிம்பிக்கு தேர்ச்சி பெற்றார். 1956 வரை, almost more than 20 years. அவருடைய career he should have started some 5-6 years back. So 1930 1956 வரை he was in prime of his career in the sports. So தன்னம்பிக்கை இருந்தால் எதையும் சாதித்து விடலாம். Then in 1893 when the World Religious Parliament was held in Chicago, இந்தியாவின் பெயர் அப்பொழுதுதான் பிரபலமாகிறது வெளி தேசங்களில். when the saffron clad Swami Vivekananda, when he took part, when he addressed the gathering with my sisters and brothers, when everyone was addressing ladies and gentlemen, he addressed the gathering with sisters and brothers. அந்த ஒற்றை வார்த்தையினால் அனைத்து உலகமும் இந்தியாவை நோக்கி திரும்பி பார்க்க வைத்த சுவாமிஜி சிகாகோவில் ஒரு மாலை நேரத்தில் ரிவர் சைடு வாஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் ஃபார் எ ஸ்ட்ரால், ஒரு நடைப்பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுது சிறுவர்கள் ஏர்கன்னை கொண்டு அங்கு மிதந்து கொண்டிருக்கும் சிப்பிகளை சுட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். He kept on watching, standing and kept on watching. Then there was a smart guy. He came, "Hey, mom, would you like to try this?" He simply came and asked, "Swamiji, enna Swamiji, you try பண்றீங்களா?" Then he told, "Why not?" He took the air pistol from the boy. He fired 10 shots. 10 shots he fired and all the 10 hit
on the shell, on the target. Then the students, the boys were baffled. They were asking, Swamiji, which nation you belongs to, which nation, champion, this, that, so many questions. Then he told, this is the first time I took the gun in my hand. Then they asked, how come you could hit everything on target? Then he told, live to the present. Concentration to the present. That's what I advise you all guys. When you are in sports field, fully concentrate on sports. Once you are in classroom, enjoy and thoroughly concentrate on education. Once you are on vacation, enjoy to the fullest. Never leave anything. Enjoy. Okay. But live to the present. That's how you have to do the things. Right? அதற்கு நம்முடைய பட்டினத்தார் சொல்லியிருக்கிறார், கையொன்று செய்ய பிழியொன்று நாட கருத்தொன்று என்ன பொய்யொன்று வஞ்சக நாவொன்று பேச புலால் கமரும் மெய்யொன்று சார செவி ஒன்று கேட்க யான் விரும்பி செய்யும் பூஜையை எங்கனை கொள்வாய் வினை திருத்தவனே என்று கூறுகிறார். Because while doing puja also, we pray to the God, but we never pray to the God. Our mind goes somewhere else. Okay, நாளைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் டே என்ன பண்ணலாம், இன்னைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம வின் பண்ணுவோமா, we do so many things. So that's what he was telling. கையொன்று செய்ய விழியொன்று நாட கருத்தொன்று என்ன பொய்யொன்று வஞ்சக நாவொன்று பேச புலால் கமலும் மெய்யொன்று சார செவியொன்று கேட்க யான் விரும்பி செய்யும் பூஜையை எங்கன கொள்வாய் வினை தவிர என்று கூறுகிறார். So you have to concentrate to the fullest. So விளையாட்டு பற்றி சொல்லியாச்சு. ஆனால் விளையாட்டை மட்டும் வச்சுட்டு வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும்னா முன்னேற முடியும் to certain level. Everyone will get an outstanding sportsman may get a class 4 appointment in railways, or Sipai, soldier appointment in defense, or a postal, the low level as assistant or junior assistant post you may get if you are outstanding. Railway, you may get a ticket collector post. Without education, you will get the 4th class postings only in sports. But with education, I will tell you, Mr. Palanichami, the first Arjuna awardee in volleyball, 1963, he was the first Arjuna awardee in volleyball. He is from Tamil Nadu, Madurai, Meru, nearby village, Karipatti or Kallipatti, something. Okay, that Mr. Palanichami is known as Black Panther of India. During Jakarta Asian Games, when he smashed the ball blasted. So you can imagine how much power he got. So, outstanding player, but he could get success in his. He was so successful in sports career, but in life he was not so successful because he was uneducated, only school level of education. Because of that, he couldn't get the creamy postings, which supposed to get like Hima Das, who became the Asian champion, and she became the deputy superintendent of police. Then Harpal Singh from Punjab, deputy superintendent of police, now he became the SP also. So like this, once you have education simultaneously along with sports, you can become an outstanding personality in the society. வெள்ளத்தால் போகாது, வெந்தனால் வேகாது, வேந்தராலும் கொள்ளத்தால் முடியாது, கொடுத்தாலும் நிறைவுடைய குறைபடாது, கல்வர்க்கோ மிக அரிது, காவலோ மிக எளிது, கல்வி எனும் பெருஞ்செல்வம் உள்ளத்தே தான் இருக்க, உலகெல்லாம் பொருள் தேடி உழல்வதேனோ என்று கூறுகிறது விவேக சிந்தாமணி. ஸோ கற்ற கல்வி எங்கேயும் போகாது, வேறவர் யுகோ இட் வில் பி. அதே தான் மூதுரை என்ன சொல்லுது, மன்னனும் மாசர கற்றோரும் சீர்தூக்கின் மன்னரில் கற்றோரை சிறப்புடையார், மன்னருக்கு தந்தேசமல்லால் சிறப்பில்லை, கற்றோருக்கு சென்றவிடலாம் சிறப்பு என்று மூதுரை கூறுகிறது. ஒரு நாட்டின் ராஜாவிற்கு அந்த நாட்டில் மட்டும்தான் பெருமை, ஆனால் கற்றவருக்கோ அவர்கள் சென்றவிடலாம் பெருமை என்று கூறுகிறது. எனவே these are like parallel lines of railways. ஒரு லைன் கோணையாக இருந்தாலும் ட்ரெயின் போகாது. So education as well as sports both should go in parallel.
ஸோ பலூன் இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பலூனை பறக்க விட்டு இட் flew away. There was a big balloon right outside and it was flying high on the sky. அதில் ஒரு வேர்டிங் எழுதிருந்துச்சு. It is not what is outside that put me here, but what is inside that put me there. ஸோ உங்களுக்கு உள்ள நீங்கள் என்னவாக நினைக்கிறீர்களோ அதுவாகவே ஆவீர்கள். ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் த ஹை மொரல். உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளர், மற்றவை தள்ளினும் தள்ளாமை நீட்டு, வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனைய உயர்வு. ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுவாக தான் ஆக முடியும். ரைட் நவ் ஒன் கான்ஸ்டபிள் சிவராஜ், நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. 2016 he completed his +2, then he completed his degree in chemistry, then he joined as a constable in police force. தமிழ்நாடு போலீஸில் ஒரு கான்ஸ்டபிளாக அவர் பணியில் சேர்றாரு. ஆனால் டாக்டர் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை அவருக்கு. லாஸ்ட் இயர் he appeared NEET exam. He got 268, he scored 268 marks in NEET. So he couldn't get through. Again he gave a try this year. He scored 600 out of 720, I think, in the NEET examination. So right now he joined in Government Medical College Krishnagiri. He is from Dharmaburi. He joined in Government Medical College Krishnagiri. So முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார். இது வந்துட்டு படிப்புக்கு மட்டுமல்ல, விளையாட்டுக்கு மட்டும் அல்ல, வாழ்க்கையில் அத்தனை தருணங்களிலும் இது முயற்சியை கைவிடாமல் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி, கனவு மெய்ப்பட வேண்டும், மனதில் உறுதி வேண்டும், வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும், நினைவு நல்லது வேண்டும், நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும், கனவு மெய்ப்பட வேண்டும், கைவசமாவது விரைவனில் வேண்டும், தானமும் இன்பமும் வேண்டும், தரணியிலே பெருமை வேண்டும் என்று கூறி நீங்கள் அனைவரும் இந்த தரணிக்கு பெருமை சேர்த்து நன்றாக வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your inspiring and enlightening words. We are indeed encouraged by your words of advice and appreciation. Gratitude sweetens even the smallest moment. The vote of thanks will be expressed by our dear headmaster, Mr. Aloysius Leslie Peters. Most respected dignitaries on the stage, respected parents, teachers and students who are already warmed up for a very warm sports day. Here I am to express my thanks to every one of you. First of all, I offer my thanks to Mr. Ravi Chandran, the District Sports and Welfare Officer, who has served the defense, who is at present serving the athletes and at present motivating every one of you. He has motivated you by his presence, by his speech and by his words. So thank you, sir, for your presence. Next, I would like to thank Dr. Vijay Kumar, the parent-teacher committee member, who is always with us, both in our sorrow and in our joy. He is here with us, and we take the pleasure to thank you, sir. Next, I would like to thank our Reverend Father Eugene, our correspondent, who is the organizer of today's Sports Day celebration. He has had every event, he had something, a feather to St. James. Here we have a fully furnished school band. It's a credit to Father. He has given 4 new names to 4 houses. It's again a credit to Father. And he has organized the celebration in a wonderful manner. So thank you, Father. Next, I would like to thank all the parents who have come over here to encourage their children. I thank the prize distributing committee, the discipline in charge, the seating arrangement and decoration in charge, the 4 houses and the leaders, the NCC, the JRC, the Scout and Guides, the student pupil leaders, and every one of you who have taken this day, taken your time, taken your moment to make this day a day of success. Winning or losing is not what matters.
It is taking part that matters. So do not worry whether you win the prize or lose it. You are be happy that you have taken part in this sports meet. With these few words, I thank every one of you. Thank you. I'm really sorry. I forgot to mention the NCC troop, the school band. It was the military precision. I was in Air Force. So every time the band bangs, I remember those golden days. I was also a NCC student. So I remember those bands. So it was military precision and NCC, JRC and Scouts and Guides. Then the march past of 4 houses. It was exemplary and outstanding. But we cannot give all the 4 winners. Somebody has to be winners. So don't dishearten. Everyone, to my knowledge, it was at par. We cannot give lesser mark to someone or higher mark to someone. It was all well choreographed and well organized. But we have to select someone as a winner. So I don't know. The decision will be declared later. But everyone performed well. Thanks a lot. Have a nice day. Thank you, sir. Your words will stimulate and motivate our students. School, rise. School, disperse. The first sports event begins with the LKG boys off to the circus. The small clowns with their caps are ready for the circus to see the bigger clowns. Give them a hand, students. Now we go on to the prize distribution. 6th standard sub-junior 100 meters boys First place goes to R. Judith Wellen. of Darwin House, Second place goes to T. Fazil Ahmed. Shaula House, Third place goes to DJ Rishwan. Darwin House. May I request our chief guest to distribute the prizes. Sixth standard sub-junior 200 meters boys.
First place goes to our Judith Wellen. Darwin House. Second place goes to T. Fazil Ahmed. Chawla House. Third place goes to H. Logeshwaran. Curie House. May I request Dr. Vijay Kumar to distribute the prizes. Sixth standard sub-juniors 400 meters boys. First place goes to S. Mohammed Fazil. Kalam House. Second place goes to DJ Rishwan. Darwin House. Third place goes to T. Fazil Ahmed. Chawla House. May I request our correspondent, Reverend Father T. Eugene, to distribute the prizes. Prize winners, as you get your prizes, kindly go and be seated in your respective places. Thank you, sirs. Thank you, Father. Sub-junior 100 meters boys. First place goes to S. Parvesh. Darwin House. Second place goes to G. Anto Stanley. Chawla House. Third place goes to A. Sri Guru. Darwin House. Sixth standard sub-juniors 200 meters boys. First place goes to R. Judith Wellen. Darwin House. Second place T. Fazil Ahmed. Chawla House. Third place S. Logeshwaran. Curie House. Sixth standard sub-junior 400 meters boys. First place goes to S. Mohammed Fazil. Kalam House. Second place goes to DJ Rishwan. Darwin House. Third place goes to T. Fazil Ahmed. Chawla House. Thank you, Father. 6 and 7, 8, 6 to 8 junior 100 meters boys. First place goes to S. Parvesh Darshan. Kalam House. Second place goes to G. Anto Stanley. Darwin House. Third place goes to A. Sri Guru. Curie House. May I request our headmaster to distribute the prizes. Winners of junior 200 meters. Boys, get ready. We request Mrs. Salome, Mrs. R. Sita Lakshmi, Mrs. Esther Vinyani Rani, Mrs. Jasanta Mrs. Jasanta Mary, Mrs. Felsi, Mrs. Srilata, Mrs. Elia Jolie, Mrs. Elizabeth Sagaya Rani to move to the prize distribution area. 6th and 8th standard junior 200 meters boys.
First place goes to B and to Stanley. Darwin House. Second place goes to A. Sri Guru. Curie House. Third place goes to M. Varun. Curie House. We request Mrs. Salome Regis to distribute the prizes. Seventh and eighth standard junior 600-meter boys. First place goes to B and to Stanley. Darwin House. Second place goes to A. Sri Guru. Curie House. Third place goes to A. Karthik. Chawla House. We request Mrs. R. Sita Lakshmi to distribute the prizes. 7th and 8th standard junior shot put boys. The first place goes to S. Parvish Darshan. of Kalam House. Second place goes to S. Ajim. Curie House. Third place goes to M. Vishwa Darwin and House. S. Irshan Ahmad. Chawla House. We request Mrs. Esther Rani, Vinyani Esther Rani to distribute the prizes. Thank you, madam. I'm sorry, Vianney Esther Rani to distribute the prizes. Thank you, madam. 7th standard and 8th standard junior discus boys. First place goes to E. Srinivasan. Kalam House. Second place goes to S. Rudiswan. Kalam House. Third place goes to S. Irshan Ahmad. Chawla House. I request Mrs. Jacinta Mary to distribute the prizes. There has never been a set of developments like this in the history of the modern world. There never ever has been a man. Thank you, madam. Ninth and 10th standard senior 100 meters boys. First place goes to F. Jeffrey. Curie House. Second place goes to B. Mohammed Aras. Chawla House. Third place goes to A. Anto Rohit. Kalam House. May I request Mrs. Felsi to distribute the prizes. Next one. 9th and 10th senior 200 meters boys. First place goes to G. Raghavendra. Curie House. Second place goes to A. Anto Rohit. Kalam House. Third place goes to F. Jeffrey. Curie House. I request Mrs. Sri Lata to distribute the prizes. I request Miss Sri Lata to distribute the prizes. Thank you, madam. Ninth and 10th standard senior 800 meters boys. The first place goes to Yes, Dinesh Karthi. Darwin House. Second place goes to Silesh James. Darwin House. Third place goes to R. Dev. Darwin House. I request Mrs. Elia Jolie to distribute the prizes. We request Mrs. Emelda Mary, Mr. Nanda Gopal, Mrs. Mary Radha, Mrs. Monica, Mrs. Priya, Mrs. Roslyn Sagayarani, Mrs. Jacinta Josephine, Mr. David,
Mr. Gerald Joseph to come up for the prize distribution. Mrs. Jensiana Joswin. 9th and 10th senior shot put boys. First place goes to MB Mohammed Roshan. Darwin House. Second place goes to C. Joshua Cleven Raj. Darwin House. Third place goes to MRS Chawla Santosh. House. We request Mrs. Elizabeth Sagayarani to distribute the prizes. Ninth and 10th senior discuss boys. First place goes to L. Kingston. Kalam House. Second place goes to S. Saravanan. Chawla House. Third place goes to M.B. Mohammed Roshan. Darwin House. I request Mrs. Emelda Mary to distribute the prizes. Ninth and 10th. 11th and 12th standard super seniors 100 meters boys. First place goes to K. Rohit. Curie House. Second place goes to K. Anwar. Kalama House. Third place goes to Siva Bharati S. Darwin House. I request Mrs. Mary Radha to distribute the prizes. Now we move on to the physical display. Arty Kids by the students of Standard 1, 2 and 3. 11th and 12th super senior 200 meters boys. First place goes to K. Rohit. Curie House. Second place goes to K. Anwar D. Kalam House. Third place goes to V. Vinod Raj. Curie House. May I request Mrs. Monica to distribute the prizes. अर्जुनर विल हरिचंद्र सोल इधर ये कोल 11th and 12th super senior 1500 meters boys. First place goes to V. Vinod Raj. Curie House. Second place goes to Arsayan. Chawla House. Third place goes to S. Sivabharati. Darwin House. May I request Mrs. Priya to distribute the prizes. अंजुबद मैडम नेंजुबद बेड़ा अंजु बिल तोड़ में आ गया हूँ बेटी बिड बिनाई गेटी बिड बुनाई 11th and 12th super senior shot put boys. First place goes to K. Advaran. Second, Kalam House. second place goes to V. Vinod Raj. Curie House. Third place goes to K. Rohit Priya. Curie House. May I request Mrs. Monica to distribute the prizes.
முடிச்சிட்டாங்க எல்லா வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் முடிஞ்சா இது வரைக்கும் முடிஞ்சாங்க Artemis. But they, according to ceremony, I cannot tell. We go to give now. What happened? What? Yeah, they took this order and I took out my name also. Maybe I can do some. Yes. This one finished it. This one. Come on. 11th and 12th, super senior discus boys. First place goes to Kalam House, second place goes to V. Vinod. Curie House, Third place goes to M. Allen. Curie House. May I request Mrs. Roslyn Sagayarani to distribute the prizes. First place goes to K. Andwar Dean. Eleventh and 12th super senior javelin boys. First place goes to V. Vinod Raj. Curie House, Second place goes to R. Rohit. Davan House, Third place goes to Pon Kavan. Chawla House. May I request Mrs. Jensiana Josephine to distribute the prizes. Next we call upon Mr. Raja, Mr. Stanley, Mrs. Hepsi, Mrs. Caroline Mary, Mrs. Raja Lakshmi, Mrs. Donorine, Mrs. Ruth Jubilee, Mr. Michael Raj, Mrs. Brinda. Sixth standard sub-junior 100 meters girls. First place goes to A. Nirkishan. Curie House, Second place goes to P. Deepika. Kalam House, Third place goes to K. R. Meenalakshmi. Chawla House. May I request Mr. David to distribute the prizes. Sixth standard sub-junior 200 meters girls. First place goes to A. Nirkishna. Mr. Curie House, Second place goes to P. Deepika. Kalam House, Third place goes to K. R. Meenalakshmi. Chawla House. May I request Mr. Gerald Joseph to distribute the prizes. That's a formation of the heart drill. That's a heart. Art is a very good fertilizer. Anything we plant, love, hatred, fear, hope, revenge, jealousy, surely grows and bears fruit. It's we who have to decide what to harvest. Sixth standard sub-junior 400 meters girls. First place goes to A. Nirakshana.
Curie House. Second place goes to M. Arshamatra. Curie House. Third place goes to K.R. Meeralakshmi. Shaula House. I request Mr. Raja to distribute the prizes. Seventh and 8th standard juniors 100 meters girls. First place goes to A. Alina. Kalam House. Second place goes to V. Jessica. Chawla House. Third place goes to E. Andrea. Curie House. I request Mr. Stanley to distribute the prizes. Students. Now we go on to the next display, Nature Lover. Nature is not a place to visit, it's a home. The goal of life is living in agreement with nature. Seventh and 8th standard junior 200 meters girls. First place goes to V. Jessica. Chawla House. Second place goes to Andrea. Curie House. Third place goes to P. Kritika. Darwin House. I request Mrs. Epsi to give away the prizes. Seventh standard and 8th standard junior 600 meters girls. First place goes to Jessica. Kala House. Second place goes to Andrea. Curie House. Second place goes to S. Darwin House. S. Jasmine Juna. Third place goes to P. Kritika. Darwin House. I request Mrs. Caroline to Mary to distribute the prizes. We request Mrs. Jani to report to the prize distribution area. Shot put girls. First place goes to S. M. Rishwana. Kalam House. Second place goes to S. Litika. Darwin House. Third place goes to S. S. Sharon. Kalam House. We request Mrs. Raja Lakshmi to distribute the prizes. Seventh and 8th standard junior discuss girls. First place goes to M. J. Chityashini. Curie House. Second place goes to T. Nityashri. Chawla House. Third place goes to C. S. Tanishka. Darwin House. We request Mrs. Donnerine Gerald to distribute the prizes. Ninth and 10th senior 100 meters girls. First place goes to L. Shaumya. Kalam House. Second place goes to Yamuna. Kalam House. Third place goes to S. V. Akshaya. Chawla House.
I request Mrs. Ruth Jubilee to distribute the prizes. பணம் பொருளை விட எதிர்கால சந்ததிகளுக்கு நாம் சேர்த்து வைக்கும் விலை மதிப்பற்ற செல்வம் தண்ணீரே. சிறுதுளியும் வீணாய் கீழே சிந்தாமல் பொறுப்புடன் நீரை சேமிப்போம், இயற்கையை பாதுகாப்போம். We request Mrs. Mary Radha to report to the announcing desk. Mrs. Mary Radha, you are requested to report to the announcing desk. 9th and 10th senior 200 meters girls. First place goes to L. Shaumia. Kalam House. Second place goes to Ansita. Curie House. Third place goes to S. Yamuna. Davan House. I request Mr. Michael Raj to distribute the prizes. The next physical display, take one, do. We request 9th and 10th senior 800 meters girls. First place goes to L. Saumya. Kalam House. Second place goes to S. V. Chau- Akshaya Shri. Chawla House. Third place goes to G. Rutika. Curie House. We request Mrs. Brinda to distribute the prizes. We call upon Mrs. Esther Pinero, P. Kavida, Mrs. P. Kavida, Mrs. Antonia Selvi, Mrs. Ilavarsi, Mrs. Ansi, Mrs. Sheba, Mrs. Christy Mary, Mrs. Cecilia, Mrs. Kavida, and Mr. Sundar to distribute the prizes. 9th and 10th senior shot put girls. First place goes to S. Yamuna. Darwin House. Second place goes to R. Pretty. Darwin House. Third place goes to S. V. Akshaya. Shaula House. We request Mrs. Esther Pinero to distribute the prizes. Take one, do comes from the 3 Korean words take, kick, knock, which means fist or punch and do. Like all martial art, take one, do is also an art and a discipline sport. 9th and 10th senior discus girls. First place goes to R. Pretty. Curie House. Second place goes to Albina. Curie House. Third place goes to A. Marsha Vartini. Curie House. We request Mrs. P. Kavita to distribute the prizes. 9th and 10th senior javelin girls. First place goes to S. Yamuna. Darwin House. Second place goes to L. Saumya. Kalam House. Third place goes to Albina. Curie House. We request Mrs. Antonia Selvi to distribute the prizes. Only these 2 pages. That's all. 11th and 12th super senior 100 meters boys. First place goes to B. Bhuvaneshwari. Shaula House. Second place goes to S. U. Kirba. Curie House. Third place goes to M. Laushi. Davin House. We request
Mrs. Ilavarsi to distribute the prizes. Third place goes to M. Loshika Shri. Ninth and 10th super senior 200 meters girls. The first place goes to B. Bhuvaneshwari. Chawla House. Second place goes to B. Lohitya. Kalam House. Third place goes to M. Loshikita. Darwin House. We request Mrs. Ansi Catherine to distribute the prizes. Eleventh and 12th super seniors 1500 meters girls. First place goes to M. Loshika Shri. Darwin House. Second place goes to Yesh Kirtika. Kalam House. Third place goes to R. J. Prashima. Chawla House. We request Mrs. Sheba to distribute the prizes. Eleventh and 12th super senior shot put girls. First place goes to B. Camellia. Curie House. Second place goes to K. Meghalakshmi. Curie House. Third place goes to P. Madhu. Kalam House. We request Mrs. Christy Piria to distribute the prizes. 11th and 12th super senior discus girls. First place goes to X. Carolina. Darwin House. Second place goes to Immaculate. Chawla House. Third place goes to Maria. Kalam House. I request Mrs. Cecilia to distribute the prizes. After 10 minutes, please wait. Thank you. 11 and 12 super senior javelin girls. First place goes to Harity. Darwin House. Second place goes to S. U. Kriba. Curie House. Third place goes to B. S. Monica Devi. Kalam House. I request Mrs. S. Kavita to distribute the prizes. Four into 100 meters relay. Juniors. Junior boys. First place goes to Curie House. The second place goes to Darwin House. Third place goes to Kalam House. We request Mr. Sundar to distribute the prizes. We request Mr. Sudhakar to distribute the prizes. Then we call upon Mr. Sarvana, Mrs. Lata Renuka, Mrs. Jani, Mr. Manigandan, Miss Sandana Mary, Mr. Gopal Natraj, எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு மாற்றத்தாக்கு முறையில் நடத்தக்கூடியது குழந்தைகள் வயதான என்று ஒருவருக்கு வயது முன்னோக்கி வருகிறதோ ஆரோக்கியம் பின்னோக்கி போகிறது. ஆரோக்கியம் பின்னோக்கி போகாமல் வயது உண்டாக and Mrs. Mohanabal to report to the prize distribution center. இங்க எதிர்காலத்தில் சர்க்கரை வராமல் தடுக்கக்கூடியது வந்தா கண்ட்ரோல் செய்யக்கூடியது 4 into 100 meters relay seniors. First place goes to Kalam House. Second place goes to Curie House. Third place goes to Darwin House. We request Mr. Saravana to distribute the prizes. Four into 100 meters relay super seniors.
First place goes to Kaviri House. Second place goes to Chawla House. And the third place goes to Kalam House. We request Mrs. Lada Renuka to distribute the prizes. 9. Right leg close. Left leg open. In hand. எதிர்காலத்தில் சர்க்கரை வராமல் வளர்க்கக்கூடியது. வந்தா கண்ட்ரோல் செய்யக்கூடியது. Next. 10. 3 7. எதிர்காலத்தில் மனத்திற்கு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்க இந்த 3 உங்களுக்கு பெரிதும் உதவும். பூஜை நேரம் அடையவில்லை. 11 2 7. 12 1 7. Down. 10 கிலோமீட்டர் என்ன பண்ணுறீங்க கையை மூடாம இறங்கி உட்கார்ந்தீங்கன்னா இந்த முதல் கையை மூடாம எழுந்தீங்க கையை மூடாம down up down up down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 போடாம இடுப்பு இஞ்சி போல இருக்கிறதுக்கு போடா 1 2 3 4 தம்பி போடா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 down up down Down. down Super senior girls, throw ball. The winner up, Darwin House. The captain, Runners, Kalam House. We request Mrs. Jani to distribute the prizes. 3 neck down both places கொஞ்சம் வேகமா வெளிய விடு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி கீழே குளிச்சு ஒரு 10 பேரை முடிச்சு விட்டீங்கன்னா ஃப்ரீ ஓட்டுன்னு போகும் Super senior girls, basketball. winner up, Darwin House. Runners, Kalam House. We request Mr. Manigandan to distribute the prizes. down up down Senior girls, throw ball. Winner up, Chawla House. Runners, Kalam House. We request Mr. Natraj Gopal to distribute the prizes. தலையாணி பத்மாசனம் up down up down down up down up down up next one எதிர்காலத்தில் ஒரு கண்பார்வை செயலாளரையே புத்தகங்கள் நல்ல வலுவாக one Cricket team, the first place goes to 7 8 9 10 next Winner up, 12th B. runners, 11th D. We request Mrs. Josephine, Josephine to distribute the prizes. Bharathiyar down up down up down up down next down 1 2 3 down இந்த ஆசனம் செய்தா வயது சமமான முறையில் வராமல் தடுக்கப்படுகிறது 2 3 2 3 இப்போ மூச்சை பத்திரை சொல்லுங்க next 2 1
Kabaddi, winners, boys, Winner up, Curie House. runners, Darwin House. We request Mrs. Sandana Mary to distribute the prizes. 1, 2, 3. 2, 1. Volleyball, super senior boys, Winner up, Curie House. runners, Chawla House. We request Mrs. Mohanabal to distribute the prizes. 4, 3, 2, 1. Mrs. Mohanabal will distribute the prizes. 2, 3. Now we call upon Catherine Lima. We call upon Catherine Lima, Kavita Nandagopal, Leela Vadi for the prize distribution. 2, 1. Volleyball, senior boys, Winner up, Darwin House. runners, Chawla House. I request Mrs. Catherine Lima to distribute the prizes. 2, 1. Silambam is a weapon-based Indian martial art from Tamil Nadu, where the students use stick to perform certain techniques. It aids in aging, physical fitness, and alertness. Super senior boys, basketball, Winner up, Darwin House. runners, Kalam House. We request Mrs. Kavita Nandagopal to distribute the prizes.
We request the PT teachers to hand over the list of prize winners from KG to 5th standard. For standards LKG to 5th. Finishing judges, we request you to hand over the list of prize winners. Now we move on to the prize distribution of the class events. Boys, first standard boys, thread roll. The first prize goes to T.S. Danyashri. Bharathiyar Kumar. I didn't see who came here. We request one of the finishing judges to report to the announcement desk.
One of the finishing judges kindly report to the announcement desk. Parents, kindly listen to the announcement. You are not supposed to take your children home when the events are taking place. Kindly be seated to the left side of the shed. Prize winners, kindly be seated in your respected places. No one is to be standing by the victory stand. Prize winners, you should be seated in your respective places. No standing or crowding by the victory stand. Lemon and spoon race and thread roll race. First standard teachers, we request you to kindly report to the finishing desk. First standard teachers in charge of lemon and spoon race, we ask you to report. You are supposed to report to the finishing desk. Then we move on to the next one, miss. Let them come and ask the good the second side. Now maybe first standard event anyone is first, second, third for boys, girls, first, second, third. Class event, first standard, boys, thread roll. The first prize goes to Pravit Kumar of first D, Aaron, Kavi Mitran of second D, second prize, and the third prize goes to Aaron of third. We request prize winners, as you get your prizes, just move to your respective places. Don't crowd around the victory stand. No one is to be on the shed. Teachers, ask them to move. First standard girls, lemon and spoon race. First place goes to Danya Shri of first standard B. Second place goes to P. Albin Smith, first D. Third place goes to Afro of third C. We request Mrs. Leelavadi to distribute the prizes.
just we call upon Mrs. Anita, Mrs. Janita, Mrs. Sita Lakshmi, P. Sita Lakshmi, Mrs. Benita Rani, Mrs. Jerlin Punida, Mrs. Eugene Daisy. The first prize goes to K. Samuel, LKGB. Second place goes to Kishant M, LKGA. Third prize goes to Sai Arshant of LKGB. we request Mrs. Anita to distribute the prizes. The second LKG girls, Red Riding Wood. The first place goes to Arfia A, LKGA. The second place goes to Subesh of LKGB. And the third place goes to Lakshita of LKGC. We request Mrs. Janita to distribute the prizes. Next we move on to the sari and umbrella drill. Sari is a love dress code of women. But here the students are to display a drill with a sari and the boys with an umbrella. Next we move on to King of Cones, UKG. The event King of Cones, UKG, boys. The first place goes to J. Jubair Ahmed Hussain, UKGA. Second place goes to N. Hadish, UKGA. Third place goes to Gibson of UKGB. We request Mrs. Sita, P. Sita Lakshmi to distribute the prizes. Parents, you are requested not to come and disturb the students. You are not supposed to take your ward as the events are taking place. Kindly be seated. We request you to kindly be seated. Learning to balance, UKG girls. Learning to balance, UKG girls. The first place goes to M. Jayantika of UKGE. Second place goes to AM Finola of UKGE. Third place goes to K. Lohita of UKGD. Benita Rani, we request Mrs. Benita Rani to distribute the prizes. That's a formation of a flower. Give them a big hand, students. That's the formation of a flower. Frog race. The winners of frog race, second standard boys, winners of frog race. First place goes to SD Darshan of
Standard 2A. Second place goes to Sai Ritish of second C. Third place goes to Jaswant of second B. Mrs. Jerlin Punida to distribute the prizes. We request Mrs. Jerlin Punida to distribute the prizes. Balancing ball with pad. The winners of balancing ball with pad. Second standard girls. First place goes to M. Tasima BB of standard second standard E section. Second place goes to Inia. Third place goes to Pratisha. We request Mrs. Eugene Daisy to distribute the prizes. We request Mrs. Eugene Daisy to distribute the prizes. Goldstone Walk, prize winners of Goldstone Walk, third standard boys. First place goes to L. Nikhil Matthew. Second place goes to K. Hema Varshan. Third place That's the goes formation of a box. Students, kindly note that's the formation of a box. Third place goes to S. Suraj. We request Mrs. Donna Maria Neto to distribute the prizes. We request Mrs. Donna Maria Neto to distribute the prizes. The prize winners of Stringing the Beads. Stringing the Beads, third standard girls. First place goes to S. Divyashri. Second place goes to K. Farzana. Annaya. Third place goes to Ananya. We request Mrs. Sophia Premila to distribute the prizes. We call upon Fatima Mary, Auxilia Peters, Prabhu for the prize distribution. Mrs. Fatima Mary, Mrs. Auxilia Peters, and Mr. Prabhu for the prize distribution. The prize winners of obstacle race by the boys, fourth standard boys.
getting ready for school. Prize winners of getting ready for school. 4th standard girls. First place goes to Christina and Darshika Sri. Second place goes to Saishana and M. Gayatri. Third place goes to Shashita and partner. We request Mrs. Esther Pinero to distribute the prizes. First place goes Anna, to correct. Aslam and partner. Second place goes to Mohammad Farooq. Third place goes to Hari Krishna. We request Mrs. Fatima Mary to distribute the prizes. The next event of the day, karate. Right. Close your hand. Close your eyes. Okay, open your eyes. Get it. Lawyer punch. 1, 2, 3, 4. Middle. 1, 2, 3, 4. Upper punch. 1, 2, 3, 4. High garage. Get it. Lawyer axe. 1, 2, 3, 4. Middle. 1, 2, 3, 4. Upper. 1, 2, 3, 4. High garage. Get it. Down block. 1, 2, 3, 4. Outside block. 1, 2, 3, 4. Upper block. 1, 2, 3, 4. High garage. Break. Anna, all of you go back. Tiles breaking. Hammer block. High garage. Garage. பெற்றோர்களின் கவனத்திற்கு Middle தயவு punch. செய்து 1, தங்கள் பிள்ளைகளை 2, 3. It's me. Up. Right. பெற்றோரின் High கவனத்திற்கு garage. பிள்ளைகளை யாரும் தங்கள் Garage. கூட்டிக் கொண்டு போக வேண்டாம் என்று Front elbow. 1, கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். 2, 3. It's me. High garage. Right. Thrust kick. High garage. Second garage. It's me. Up. Right. Leg open. Middle punch. 1, 2, 3. Jimmy. Up. High edge. Kid edge. Elbow. 1, 2. Jimmy. Elbow. Right. Second edge. Right. Second edge. 1, 2, 3, 4.
Me. Thank you, that. Middle punch. One. Two. Second edge. One. Up. Okay, line up. Ganesh, shy. Up. Can I line up? High edge. Kid edge. Front shooter. 1, 2, 3, 4. High edge. Right. The last display, skating. Skating is a sport in which blade-like runners are set on wheels attached to shoes and are used for gliding on ice or surface. Go to your places. You should not stand by the announcement desk. Huh? போதுமா ஆஃப் பண்ணிக்கலாமா எப்படி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்
Keep laughing in my classes while I was eating for the maxi. Who do you think you are? Think about being a big star. Say you basic, say you easy. You always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were rapping in the nosebleed. Four into Hello. we request Mrs. Auxilia Peters, Fatima Mary, and Mr. Prabhu to distribute the prizes. 4 into 100 meters relay junior girls. The first place goes to Darwin House. The second place goes to Shaula House. And the third place goes to Curie House. We request Mrs. Fatima Mary to distribute the prizes. 4 into 100 meters relay seniors. The first place goes to Shaula House. The second place goes to Curie House. And the third place goes to Darwin House. We request Mrs. Auxilia Peters to distribute the prizes. 4 into 100 meters relay super seniors. The first place goes to Shaula House. The second place goes to Curie House. And the third place goes to Kalam House. We request Mr. Prabhu to distribute the prizes. The PT lady teachers are requested to report to the announcement desk.
As the flag flies high, it symbolizes our patriotism, devotion, and vigorous support to our nation. Happy Valentine's morning. Ready? Start. Start. Super. Greatest day. Leave super big boy. Then Matriculation school. Seventh boy Deepan. Performing new world record. 2-car backflip. Again another one boy. Joshua. 7th standard time one boy. Another new world record. Performing backflip 2-car 90-degree angle to leg post. Side number. Break பண்ணுங்க. Ready. Joshua ready, get ready. Ready. Successful 1 minute. Deepan is 1 minute successful. Congratulations, clap. Hey, give a hand. Ready. 1 minute, 30 seconds. 1 minute, 30 seconds. Successful 2 minutes. Deepan successful 2 minutes. Only 3 minutes. After 3 minutes. Two minutes 26 seconds. 27, 28, 29, 30, 2 நிமிஷம். அடுத்த 2 நிமிஷத்துல திருச்சி புகழ்பெற்ற ஜேம்ஸ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில 42வது ஸ்போர்ட்ஸ் விழாவில் ஒரு 3 குழந்தைகள் 3 புதிய உலக சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார்கள். முதலாவதாக 5th ஸ்டாண்டர்ட் கெவினா ஜோஸ் சக்கராசனாவில் ஒரு உலக சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார். தொடர்ந்து தீபன் 2 கார்மேல் 2 நிமிடம் 52 வினாடிகள் பாக்ஸ்பிளிட் என்று சொல்லக்கூடிய மிக வெரி ரேர் பிராண்ட் ஒரு ரெக்கார்ட். அதே அவர் கிட்டத்தட்ட 3 நிமிடங்கள் சக்சஸ்ஃபுல் 3 minutes கிளாப் 3 minutes செய்துள்ளார். தொடர்ந்து ஜோஸ்வா நிக்கோல்சன் அவர் ஒரு புதிய உலக சாதனை செய்துள்ளார். மூன்று நிமிடம் 30 வினாடிகள். இன்னும் சில நிமிடங்கள். ஒரே நிமிடம் மட்டுமே. 1 நிமிடம் 30 வினாடிகள்.
பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வராங்கப்பா. ஃபாதர் வந்து இப்போ சென்டம் ரிசல்ட் வாங்கின பேரண்ட்ஸ் ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க. போடுங்க பார்த்துக்கலாம். பேரண்ட்ஸோட வந்தால் இடம் பத்தாது, எல்லாத்துக்கும் உட்கார வச்சிடும், அப்போ இடம் பத்தாது. Very good, congratulations, 4 minutes successful. அடுத்த ஒரே ஒரு நிமிடம் கொடுத்தாங்க. Deepan, very good, congratulations. 1 minute. ஸ்டாப் பண்ண, ட்ரை பண்ண, புதிய ஒரு உலக சாதனை. அப்படியே சிறப்பு விருந்தினர்களிடம் பாதத்தை வந்து உலக சாதனைக்கான சான்றிதழ் பதக்கம் கோப்பை வழங்கினாங்க. ஒரே நிமிடம். ட்ரை பண்ணிங்களா? அது வாங்குது. உங்களுடைய கரகாசங்களால் அவர்களுடைய புதிய ஒரு வலிமையை சேர்த்து அனுப்பிவிட சொல்லி இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல அவங்க ஏறி வாங்கிட்டு இப்ப அப்படியே பிக்கப் பண்ணிக்க சொல்லுங்க. 6th டப்பமும் அப்படிதான். அது போய் பேரண்ட்ஸ் வந்து பிடிச்சிக்கும். அனுப்பி விடையிலேயே பேரண்ட்ஸ் வந்து பிடிச்சிக்குவாங்க. நம்ம ஜேம்ஸ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியோட 42 ஒரு மாபெரும் உலக சாதனை. நீங்க உலகம் முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில உலகத்திலே மொத்தமே 5 குழந்தைங்க தான் பண்ணிருக்கு. இந்த மாதிரி டைப் பண்ணோம். 5 குழந்தைங்க 5 மினிட்ஸ் கங்கராச்சுலேஷன், சக்சஸ்ஃபுல் 5 மினிட்ஸ். 5 நிமிடம் 10 வினாடிகள் சரியாக செய்த ஒரு புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார். அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகி அவன் தூக்கி ரிலாக்ஸ் பண்ணோம். மசில்ஸ்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அங்கே போ. பெஸ்ட் பாருங்க. இப்போ இவருக்கு வந்து அனைத்து மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் உற்சாகமா கிளாஸ் பண்ணுங்க. 5 நிமிடம் 10 வினாடிகள் ஒரு மாபெரும் புதிய உலக சாதனை. சிறப்பு விருந்தினர்கள்லாம் ஒரு தீபனை பாராட்டுறாங்க. 7th ஸ்டாண்டர்ட் டேக்வாண்டோ பிளாக் பெல்ட் பாய். ரெடி, வாழ்த்துக்கள். தீபன் வாழ்த்துக்கள். ஸ்மால் பாய் பாருங்க. பிரதீபான ஒரு புதிய உலக சாதனை. 7th ஸ்டாண்டர்ட் பாய். ப்ளூ பெல்ட், டேக்வாண்டோ ப்ளூ பெல்ட், ஜோஸ்வா நிக்கோல்சன். ஜோஸ்வா கிளாஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சிறு வயதுல ஒரு மிகப்பெரிய பிரமிப்பான ஒரு உலக சாதனை பண்றாரு. உங்களுடைய பாராட்டுகள் சொல்லி கைத்தட்டல் மூலம் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம ஸ்கூலுக்கு 3 புதிய உலக சாதனைகள், பிரமிப்பான சாதனைகள், 3 உலக சாதனை படைத்த சிறுவர்களுக்கு பள்ளியுடைய championship winners, second matriculation உலக சாதனைக்கான சான்றிதழ் கோப்பை வழங்கி வாழ்த்துவார்கள். தொடர்ந்து ஜோஸ்வா 50 வினாடிகள் வந்து சென்றுவிட்டார். 54 கிளாப்டுங்க. சக்சஸ்ஃபுல் 1 மினிட். இங்கே வர மாட்டாங்க, இங்கே இருந்து பார்க்கட்டுங்க முதல்ல. இல்லை இப்போ போர்டு வைக்க போகிறாங்க மிஸ். போர்டு வச்ச உடனே பாயிண்ட் ஸ்கோர் போர்டு வச்ச உடனே இதை அனௌன்ஸ் பண்ணுறது ஃப்ளெக்ஸ் வருது. ஸ்கூலில் கொடுக்குறதுலாம் அப்புறம் ஃப்ளெக்ஸ் இங்கே மேலேருந்து அன்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், ரெடியாக இருக்கு சொல்லு. அவங்க தெரியாது. Successful 2 minutes. Congratulations. Clap பண்ணுங்க ஜோஸ்வா. 2 minutes வந்துட்டாரு. இன்னும் 2 நிமிடங்கள் தான். overall championship winners,
Master Gerald. Master Gerald. Soluma. Students, kindly go to your places and be seated. Teachers in charge of discipline, ask the students to kindly be seated in their places. Master Gerald. The overall championship winners of St. James Matriculation Higher Secondary School for the 42nd annual sports meet goes to the one and only Curie House, Blue House. We request the dignitaries and audience to have a look at the banner which unfolds from the blossom block. Eyes up. Students, kindly go back to your places. Students, you must go back to your places at once. All the students should be seated. Don't come out of your place. Go to your respective places and be seated immediately. Successful 6 minutes. Students, go to your places. Go back. Go back, students. Don't come forward. ஏழு நிமிடங்களை கடந்துள்ளார். தொடர்ந்து சாதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அவருடைய திறமைகளுக்கு ஊக்கப்படுத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். உங்கள் பள்ளி மாணவரின் சாதனை தேசிய மற்றும் உலக சாதனையாக அடையாளப்படுத்துவதற்கு உங்களின் கடவுளை மட்டுமே அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். அன்பு மாணவர்களே, உங்களுடைய கடமையில் அவர்கள் சாதனை நிறைவேற்றும். ஏழு நிமிடங்கள் 53 நாட்கள் கடந்துள்ளார். எட்டு நிமிடங்களை கடந்துவிட்டார். இந்த சாதனைக்கு 2 நிமிடங்களே உள்ளன. 8 நிமிடங்கள் 15 நாட்களை கடந்துள்ளார். எட்டு நிமிடங்கள் 30 நாட்களை கடந்துள்ளார். எட்டு நிமிடங்கள் 45 நாட்களை கடந்துள்ளார். இந்த சாதனை சிறுவன் 9 நிமிடங்களை கடந்துள்ளார். தொடர்ந்து கொண்டிருக்க உங்களுடைய கடமைகள் அவர்களை ஊக்கப்படுத்தும்.
இந்த சாதனை மாணவன் 9 நிமிடங்கள் 15 வினாடிகளை கடந்துள்ளார். ஒன்பது விடைகள் 30 வினாடிகளை கடந்துள்ளார். நீண்ட கனவை உங்களுடைய நீண்ட கனவை தான் சாதனைக்கு ஊக்கப்படுத்தும். 9 விடைகள் 45 வினாடிகளை கடந்துள்ளார். பத்து நிமிடங்களை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளார். அவர் சாலை நேரமான 10 நிமிடங்களை வெற்றிகரமாக முடித்து கூடுதல் நேரம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இத்துடன் இந்த சாலை நிறைவேறியிருக்கு. டைம் போதும், ஒரு 11 நிமிஷம் இருக்கு. உங்களுடைய சாதனை நிறைவேறிவிட்டது. அடுத்தது இதுவரை கூடுதலாக வித்தியாசம் முறை செய்யலாம். 10 நிமிடங்கள் 35 வினாடிகள் கடந்துள்ளீர்கள். அனைத்து ஒரு சிறிய 7ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய தங்கள் பள்ளியில் 7ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஜோசா என்ற மாணவன் எவ்வளவு நேரங்கள் ஒரு மனிதன் வந்து காலையில் இருந்து எடுப்பது என்பது இயலாத காரியம். இது உடல்சாரி புத்தகத்தில் வர இருக்கிறது. உங்கள் பள்ளியின் பெயரோடு இருக்கும். 11 நிமிடங்கள் 15 வினாடிகளை கடந்துள்ளார். தொடர்ந்து அவருடைய சாதனை நேரம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. Happy 3 World Record Morning. Dear students, parents. சென்ற வாரம் உலகத்துல மிகப்பெரிய மேரத்தான் நடந்தது, பாத்தீங்களா? உலகத்துல மிகப்பெரிய மேரத்தான், இந்தியா முழுவதும் நடந்த மேரத்தான் 20,000 பேர் 30,000 பேர் கலந்துருப்பாங்க. சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரே மேரத்தான்ல 23,000 பேர் கலந்து கொண்ட மேரத்தான் ஒரு மாபெரும் புதிய கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்தது. மாண்புமிகு தமிழக முதல்வரிடம் அந்த கின்னஸ் சாதனை சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அது ஒரு மாபெரும் புதிய உலக சாதனை. போன்ற மிக உயர்ந்த உலக சாதனைகள் தகுந்த பயிற்சியாளர்கள் தகுந்த ஆலோசனைகளுடன் செய்யப்பட்டிருந்தது. இத்தாலியில் கராத்தே பயிற்சியில் பிளாக் பெல்ட் பெற்ற ஒரு மாணவன் 3 நிமிடம் 45 வினாடிகள் செய்த 2012 கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளார். அதை முறியடிக்கும் மிகவும் ஒரு பிரமிப்பான ஒரு புதிய உலக சாதனை நம்முடைய பள்ளி மாணவர்கள் 20 செய்துள்ளனர். அவர்களுடைய உலக சாதனை நேரம் 3 நிமிடம் 45 வினாடிகள். ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து இவர்களுடைய நேரம் டார்வின் வின்னர். இதற்கு முன்பு செய்த டீபன் 5 நிமிடமும் ஜோஸ்கோ என்ற பள்ளி வீரர் பள்ளி டேக்வாண்டோ வீரர் உலக அளவில் மாபெரும் சாதனை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கும் அவருடைய பெற்றோர் நம்முடைய பள்ளிக்கும் நம்முடைய தேசத்திற்கும் இது ஒரு மாபெரும் பெருமை. தொடர்ந்து மாணவர்கள் உங்களுடைய கரகோஷங்களுடன் அவர் 13வது நிமிடங்களை நிறுத்துகிறார். 12:52, 12:54, 12:55, 12:56, 12:58. தொடர்ந்து 13 நிமிடங்கள். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். கிளாப்களுக்கு பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் அவருடைய புதிய உலக சாதனையை கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்தினர். பதினாலு நிமிடங்கள் 13:58, 14 நிமிடங்கள் தொடர்ந்து
மற்றொரு நாளில் தொடர்ந்து நம்முடைய பள்ளியில் ஏராளமான உலக சாதனைகள் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் சில காலங்களில் அவர் 2 பஸ்களில் மாபெரும் புதிய உலக சாதனை படைப்பார் என்று தெரிகிறது. எனவே மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள். பயிற்சி செய்தால் சாதனைகளை நிகழ்த்த முடியும். 14 நிமிடங்கள் 14:35. யோசுவா 14 நிமிடம் 49 வினாடி, கிட்டத்தட்ட 15 நிமிடம் அவர் தொடங்குகிறார். அவர் மாபெரும் சரித்திரம், புதிய ஒரு உலக சாதனை. ஒரே நாளில் 3 புதிய உலக சாதனைகள். 15 நிமிடங்கள். உலக சாதனைக்கான 15 நிமிடங்கள் 5 வினாடிகள். 2 பேர் வணக்கம் சொல்லுங்க. நம்முடைய பள்ளியோட பாதர் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள், பெற்றோர்கள், மாணவர்கள், வருங்காலத்தில் நமது பள்ளியில் ஏராளமான மாணவர்கள் புதிய புதிய உலக சாதனை நிகழ்த்துவார்கள். வணக்கம் சொல்லுங்க. வணக்கம் சொல்லுங்க. வணக்கம் சொல்லுங்க. பிரேயருக்கு நீங்க வணக்கம் சொல்லுங்க. பிரேயருக்கு தும்பி வணக்கம் சொல்லு. கோ 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 ஃபாதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கோ. நான் எனக்கு 2 பேர் எனக்கு ஸ்லோவா இருக்கு. கால் வந்து லைக் பண்ணுங்க. தூக்கிடுறேன். வெயிட் பண்ணுறேன். நீங்க ரெடி? லைக் அது ஃபாதர் வாழ்த்து சொல்லுங்க. எப்படி கேளுமா? 3 பேர் 3 உலக சாதனை. இந்த 3 குழந்தைகள், இவர்கள் பாருங்க, குழந்தைகள் இல்ல, வீர சிறுவர்கள், உலக சாதனையாளர்கள். ஆமா, தீபகம். சில நிமிடங்களில் பாதர் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் இந்த 3 குழந்தைகளுக்கும் புதிய உலக சாதனைக்கான சான்றிதழ், பதக்கம், கேடயத்தை வழங்கி வாழ்த்துவார்கள். தொடர்ந்து ஒரு சில நாள் நீங்கள் உங்கள் வீடுகளிலேயே பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளையும் பார்த்து அவர்களை வாழ்த்துகள். கெப்பினாவோட பாட்டி வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல ரொம்ப நாள் அவங்க தான் டீச்சர். வாங்க கெப்பினா பாட்டி வாங்க. சரி, இவங்க பேசுறேன். இவங்க பையன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் பிளாக் பெல்ட் ஆகும். அதே நம்ம ஸ்கூல் மிஸ் தான் அவங்க. நம்ம ஸ்கூல் மிஸ்ஸோட பேசி ஒரு புதிய உலக சாதனை பண்ணியிருக்கு. அவளுக்கு மிக ஒரு உயர்ந்த சந்தோஷம். அவளுக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணுங்க. உங்களுடைய கரகோஷங்களை விட தேதியில உங்களுக்கு பாதக சிறப்பு உலக சாதனை சான்றிதழ் படைத்தவர்கள். நீ 3 பேர் எடுங்க. We are proud to announce the results of the March past. First place goes to the Kalam House, and the runners, the Chawla House. The runners of March past, get ready, the Chawla House. The Chawla House are the runners for the March past. Mr. Vignesh and Jonah Fark, please come up to the stage. Chawla House runners. The Chawla House are the runners for March past. We request you to come up to the stage for the overall trophy of the 42nd annual sports meet. We request the overall. We request that
We request the members of the Darwin House to come up to the stage. You are the runners of the 42nd annual sports meet. Now we move on to the overall individual championship. Results of the overall individual championship. Boys, sub-juniors, Judith Wallen of 6th A, Darwin House. We request the chief guest to kindly distribute the prizes. Judith Wallen, 6th A of Darwin House. Junior, B. Antos Stanley of 8th A, Darwin House. Senior, Jeffrey of 10th D, Curie House. Mohammed Roshan of 10th D, Darwin House. Super Senior, V. Vinod Raj of 12th D, Curie House. Now moving on to the girls. Sub-juniors, S. Nirakshana, 6th E, Curie House. Junior, Jessica Grace, 7th B, Shaula House. Senior, Soumya, 10E, Kalam House. Super Seniors, B. Bhuvaneshwari, 12th E, Shaula House. Well done, students. Congratulations to you. Students, kindly move back. Move back for the national anthem. Move back and stand in your places. Students, kindly move back. Teachers, kindly direct them. Ask them to move back. School, attention. 3 உலக சாதனை படைத்த குழந்தைகளுக்கு சிறப்பு விருந்தினர்களும் ஃபாதர் அவர்களும் சான்றிதழ் பதக்கம் வழங்கிய பின் நேஷனல் ஆந்தம். அப்படி சைடில் நீ வா கெப்பினா நீ இங்கே விட்றா கப் இருக்கா இருக்கு எடுத்துட்டு அப்புறம் நான் வரேன் நான் ஃபாதர்
Mrs. Sandana Mary, you are requested to come to the stage. And Mrs. Mona Bal, kindly report to the stage. ஒரே நாளில் 3 உலக சாதனை படைத்திருக்காங்க. ஃபாதர் மற்றும் HM அவர்களுக்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் 3 உலக சாதனைக்கான சான்றிதழ் வழங்கி வாழ்த்துவார்கள். தொடர்ந்து மாணவர்கள் பெற்றோர்களுடைய கரகோஷங்களுடன் கிளாப். School, attention. Stand up, students. National anthem. School, attention. Stand in silence. Now we request the closing ceremony. The flag will be lowered.